gihe tudahabwa amahirwe yo kubona akazi nk'abafite ubumuga b'urubyiruko, ntitugirwe n'amahirwe yo guterwa inkunga ku mishinga ku bantu bazi kwikorera ngo bashobore kuzamuka, bizahora bitugora tunadinde, usanga umuhungu asaziye mu rugo cyangwa umukobwa. Abantu bafite ubumuga batuye muri zino quartier nari naratangiye kujya bigishiriza ubuntu, korona ijemo nyine maze kuzigurisha birangira batabimenye. The government of Rwanda is committed to leaving no one behind through the National Strategy for Transformation to take Rwanda to high living standards by 2050. To achieve this, the National Strategy for Transformation has considered a disability and social inclusion as one of 7 cross-cutting areas to attain inclusive and sustainable development by embedding people with disabilities within sector strategic plans and district development strategies. The government of Rwanda, through the Economic Transformation Pillar, has presented a strategy to accelerate private sector-led economic growth by creating 214,000 decent and productive jobs annually and 1.5 million jobs in total by 2024. In 2018, in Global Disability Summit at London, Rwanda government committed to create 2,000 jobs for persons with disabilities by 2020. However, the report of Rwanda National Institute of Statistics, released in February 2017, shows that the unemployment rate among persons with disabilities in general is significantly higher than the unemployment rate of the working age population at large. Prior to the COVID-19 outbreak, Rwanda Youth Empowerment built capacities, advocated, and helped youth with disabilities get internships in the public and private sectors to be more competitive at the workplace or self-employed. As a result, the rapid assessment conducted by Rwanda Youth Empowerment in 2020 shows that only 13% of respondents were unemployed. 35% of surveyed females with disabilities were economically active in the labor market. 53% of them were in cooperatives. 26% were employed in the private sector, whereas the public institutions only employed 3% of youth with disabilities. They testify that the income-generated activities, their small businesses, and jobs have helped them earn a living and change negative mindsets towards them, as well as create jobs for others. Mbere ya Covid inama zarabaga uko nashobora kwizigamira kuri ya transport baba baduhaye, none nza gushaka uburyo nshobora kwikorera business nkajya nkora amasabune, isabune ikomeye ndetse n'isabune y'amazi, nkajya nshaka abakiriya bakazigura. Mbere yo guma mu rugo naradodaga nkabona inyungu nyinshi, ndetse nari nafite n'inshuti nyinshi z'abantu bamaga ibiraka, abantu bakoraga amakwe, abantu bakoraga iminsi mikuru, abajyaga kubyina, ibintu bitandukanye. Ibyo byose nta byari bikihari kandi nibyo byatumaga tubona inyungu. Mbere narabashaga gukora muri ya mafaranga nabashije gukura mu murimo wanjye nkayasevinga, ariko nkagira n'uburyo ki nkuraho nayo kugura inkwavu kuko ari umushinga nari mfite. Nakoraga ibintu bya furnitures, nacuruzaga intebe, ameza. Mbere ya corona ubucuruzi bwaragendaga, bwafashaga kwikemurira ikibazo, kwigurira wheelchair. Nabonaga imibereho iri kugenda neza ku iterambere, haba mu kwibonera imyambaro, mu kwigurira amavuta mu gihe bari batarashyira ku bwishingizi.
persons with disabilities were struggling getting into employment. There's a lot of stigma that was still there concerning to the doubting the capability and the knowledge of people with disabilities to do the job, but also inaccessible working environment that still exists here and there, and also the low esteem and empowerment of youth with disabilities and persons with disabilities in general are capable to do the job. So there were a lot of challenges before COVID, but there were a few people with disabilities who had employment before COVID-19. Hari ingamba zafashwe na guverinoma, harimo ko muri ibi byumweru bibiri amateraniro y'abantu benshi ahagaritswe. On March 14th, 2020, the Ministry of Health of Rwanda reported the country's first case of COVID-19, which resulted in total lockdown across the country. All public and private institutions, small and big businesses, as well as income-generating activities, were closed to put in place the government's preventative measures against COVID-19. Due to these restrictions, most self-employed youth with disabilities experienced a big loss, and others lost their jobs. According to the rapid survey conducted by Uwezo Youth Empowerment in September 2020, in Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Huye, Musanze, Ngororero, and Kirehe districts, under the Disability Rights Advocacy Fund, the unemployment rate among youth with disabilities has increased from 13% before the pandemic to 69% as the current situation. About 20% of wage employees lost their jobs. Mbere ya corona nakoraga umurimo wo kumasa abantu, ariko lockdown imaze kuza byarahagaze, maze nk'umwaka ntari gukora. Mbere ya Covid kwezi nashoboraga kubona nk'amafaranga 180,200 gutyo, ariko ubu ngubu hari n'igihe kubona 50 bigoranye. Muri corona uzi ko twari muri guma mu rugo, amasoko yarahagaze, nari mfite bituma bingiraho ingaruka ku buhinzi, haba mu bakozi nahembaga nanjye ubwanjye. Biba ngombwa ko ngurisha rero imashini kugira ngo mbashe kwishyura abakozi no kwishyura ibirarane by'imisoro byari birimo hagati aho ngaho ntarishyuye, ndetse no kwishyura inzu kugira ngo mbashe kwimuka mu nzu nakoreragamo byasabye gusiga nyishyuye. Bashyizeho gahunda za guma mu rugo, aho wasangaga akazi kenshi katagikora nk'uko kakoraga mbere, aho nabuze uko mbigenza ntangira kurya mu gishoro. Urumva sa nkaho mpagaze kuko natunzwe na cya gishoro na za nyungu nari nagiye nizigamira mbere ya Covid. Nk'ubu ngubu mfite ikibazo cy'uko proteze yanjye ishaje ikeneye kureparwa, ariko kuko nta bushobozi nkibona ngo mvuge ngo nzabyikoreshereza, buryo no kuzategereza mbonye inkunga akaba aribwo mbasha kwivuza kuba nakoresha akaguru kanjye. N'iyi minsi nta kazi, nta gishoro, igishoro cyarashize, abakiriya urumva ntabyo wabona ubaha kuko nta bishoro. Niyo mpamvu umuntu agira gutya akavuga ati kambe ndi mu rugo umukiriya nampamagara ndaza. Kera nashoboraga kwizigama, ariko ubu ntabwo bishoboka. 50,000 ukavanamo kwishyura inzu, ukishyura aho kuryama, aho gushiduka n'ayo kurya buze. Due to the COVID-19 impacts on the businesses, the government of Rwanda established the Economic Recovery Fund to financially support over 3,000 small businesses through microfinance institutions, but youth with disabilities businesses were not reached. Hence, 56% of cooperatives no longer have the capital to resume their economic activities, although 8% of them have received support from the government, especially food. To address these challenges, Uwezo Youth Empowerment is implementing a disability rights advocacy funded project to advocate in the government institutions and other partners for understanding the challenges and issues facing the youth with disabilities during the COVID-19 pandemic so that they can be included
in the National COVID-19 Recovery Plan. Youth with disabilities strongly recommend the government and its partners to financially support their businesses so they can contribute to the country's development. Ni nkaho navuga ko iz'abantu bafite ubumuga zitarimo, impamvu nta yindi. Abenshi mu bafite ubumuga bagiye bafite imirimo yabo iciriritse, nyamara iriya bushakashatsi bwo bwarebaga za business ziri hejuru kuva kuri miliyoni 20 gusubira hejuru. We would really recommend if the government can also look into small businesses run by not only youth with disabilities but even other vulnerable groups, those who have been doing something before. If there can be a component within this bigger program to revive businesses affected by COVID, that's the first thing we request the government through the Minister of Finance, Minecofin, and other stakeholders. They work together. Nongeye ngahembuka nakomeza umwuga wanjye nkakomeza kwigisha abantu umwuga abantu bafite ubumuga tugaca imico yo gusabiriza ntituzasabiriza. Urumva ko nibura hari imyumvire y'abaturage nari maze guhindura yuko nanjye nshoboye kandi ntakora ikintu kigahanganwa ku isoko nk'icya n'abandi. Urumva rero uyu munsi ku munsi mbonye igishoro nkongera ngakora nibwira ko nibura nagera ku rwego rwiza nkanafasha n'abandi bafite ubumuga kwiteza imbere ntawe bateze amaboko. Numva mbonye igishoro nacuruza nk'ibishyimbo, ibirayi, ibintu nyine byo kurya, numva ari byo byangeza byampa umusaruro kwangere ku ntego yanjye. Kuko natwe dukeneye kwifasha, rega dukeneye kubaka igihugu. Kuba umuntu amugaye ntago bivuze ko atagira icyo akora, ko numva n'icyo gihe niba narakoraga harabona nahaye akazi, ubuzima bwabo nabo bwari bumeze neza. Urumva kuba ndi gukora kuwa mbere ejo sinkore, birumva ko bishyira gukinga byanze bikunze no guhagarika business. Mfite impungenge rero ko nanjye natangira kuba umutwaro uremereye ku buryo nashyirwa mu byiciro byo hasi by'abantu batishoboye, kandi hari umwuga mfite nshobora gukora ukantunga kandi ukagira n'umuryango wanjye ukawutunga. Ndatekereza ko nta mpungenge yakahabaye, kuko ubwo hari ubushake bwiza hakaba hariho inzego, ndahamya ko ntago twakagize impungenge yo kubirebera mu buryo buri negatifu ngo bitabaye. Buri wese azana itafari rye, twese tujyanemo dufatanye, hanyuma ibisaba ingengo y'imari tudafite tukora ubuvugizi, ngira ngo leta ntabwo yaduterera n'ubundi izayidushakira, ndetse aho itashobotse abafatanyabikorwa nabo, aho itabonetse abafatanyabikorwa nabo barahari, nabo bashyiremo uruhare rwabo. Tuzubaka ejo heza mu Rwanda rwacu rwiza.